Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Yau muna so mu ga equivalent fractions. Wato fractions da suke kamanceceniya kenan. Shine ake nufi da me? Equivalent fractions. So bari ku gani, aka ce equivalent fractions can be established by multiplying both the numerator and the denominator by the same number. So wato wannan ana gaya maka yadda zaka samu equivalent fractions ne. Fraction ɗin da kaga an yi multiplying numerator da kuma denominator da number iri ɗaya shi ake nufi da me? Equivalent fraction. Wato kenan idan aka yi multiplying da number iri ɗaya kaga kenan kaman bai canza bane ba. Wannan c ɗin in yi cancelling wannan c ɗin shikenan ya dawo maka da a over b ɗinka. Kaga kenan this one is equivalent to this one saboda all of them are the same. Wannan ɗin da wannan ɗin iri ɗaya ne saboda wannan c ɗin da wannan c ɗin zai iya cancelling shikenan. Ya dawo da a over b ɗinka. Kaga kenan a over b idan kana so ka samu equivalent fraction ɗinsa za ka yi multiplying numerator da denominator ka da number iri ɗaya shine wannan c ɗin kenan da kaga an yi multiplying sai ya bada ac over bc. Ga na example anan 2 over 6 menene equivalent fraction nasa da aka samu anan? Kaga shine 4 over 12 saboda an yi multiplying numerator da denominator da number iri ɗaya wato 2. So kaga nan 2 times 2 ya baka 4, 6 times 2 ya baka 12. So kana reducing nan 4 divided by 2 zai dama da 2. 12 divided by 2 zai dama da 6. So kaga dia wannan is equivalent to wannan. Wannan is equivalent to wannan wato suna kamanceceniya dukansu iri ɗaya ne. Abun da ya bambanta wannan multiplication ɗin da aka yi ne kana cirewa zai dawo maka da wannan. So kaga kenan dukansu iri ɗaya ne ba wani bambanci. Don kaga wannan number ya fi wannan kana dividing kawai zai dawo maka da wannan na daɗin. So they are equivalent kenan. Aka ce this means that 2 over 6 is equivalent to 4 over 12 shine abin da muka faɗa a nan. Sannan aka ce also 3 over 4 is equals to, kaga nan aka yi multiplying da 2 sama da ƙasa, nan aka yi multiplying da 3, nan aka yi multiplying da 4, dukkansu iri ɗaya ne. Abin da ake so a nuna maka kenan. This one is equivalent to this one, is equivalent to this one, is equivalent to this one saboda dukkansu abu ɗaya ne. Matuƙar sama da ƙasan da iri ɗaya kai multiplying. Idan kai multiplying nan da 3, kai nan da 2, to fa ba iri ɗaya bane ba. So amma idan dukkansu da 3 kai, to shine ake magana cewa iri ɗaya ne. Su ne equivalent fraction kenan. So za a iya baka wani zane ma kaman haka na shaded parts da muka yi. Kaga nan an maka shading gida biyu, nan a maka shading gida 4, nan kuma a maka shading a gida 6 kamar yadda kuke gani. Nan gida ɗaya aka yi shading, nan gida 2, nan kuma gida 3. So kaga kenan nan da aka yi shading gida ɗaya kamar yadda muka yi a shaded parts, kaga nan fraction ɗin 1 over 2 ne, 1 bisa 2 ne, nan kuma 2 bisa 4 ne, 2 over 4, nan kuma me 3 bisa 6 ne. So da wannan ɗin da wannan ɗin da wannan ɗin duka iri ɗaya ne. All of them are equivalent. Saboda me? Kaga nan ɗaya ne ai sai ya dawo 2, nan kuma sai ya dawo 3. Idan ka goge biyun nan ya dawo maka da ɗayan nan. Idan ka goge ɗayan nan ya dawo maka da biyun nan. Idan ka goge biyun nan zai dawo maka da guda ɗayan nan. Idan ka ƙara ɗaya ya baka 2. In ka ƙara ɗaya anan ya baka 3. So kaga duka abu ɗaya ne. So wannan shine equivalent fraction. Mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku yi subscribing YouTube channel ɗin mu ba ku yi a ajin koyon lissafi sannan ku sharing videos namu. Mun gode.